Dear learners and viewers, Assalamu alaikum. I am Shirin Akter, Assistant Teacher of Santosh Jahnabi High School. Dear learners of class 7, today I have come to you again after quite a long period. Dear learners, how are you? Hope you are well by the grace of Almighty Allah. Dear students of class 7, in the previous class, I discussed about the voice, its kinds, and also discussed how to change the voice from active to passive. Today, I have come to you again with another part of voice change, that is interrogative sentence. So, dear learners, welcome to my class and be attentive to my class. I am starting my class now. So, let's see, let's go in our board to dear learners, you know, in the previous class I discussed the change of voice of assertive sentence and rules of all about. The rules are the same. অর্থাৎ আমি যে রুলসগুলো বা বিষয়গুলো আলোচনা করেছি মূল বিষয়টা অবশ্য আলোচনা হয়ে গেছে। অর্থাৎ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হলে if we want to change a voice from active to passive, at first we need to change object and subject. আমাদেরকে কি করতে হয়, অবজেক্টকে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টকে প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট এবং অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টকে প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। অ্যান্ড we also have to use auxiliary verb according to tense to make a sentence passive voice. অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েস করার জন্য কি করতে হয়, আমাদের অক্সিলারি ভার্বের কিছু ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট টেন্স অনুসারে আমাদের কি করতে হয়, অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করতে হয়। সেগুলো আমরা আলোচনা করেছি এবং কোন টেন্সের জন্য কি ধরনের কোন অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করতে হয়। অ্যান্ড উই নো দ্যাট ইন এভরি প্যাসিভ সেন্টেন্স উই হ্যাভ টু মেক দ্য পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ প্রিন্সিপাল ভার্ব। অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্যাসিভ সেন্টেন্সে কি করতে হয়, প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করতে হয়। সো আর ইউ নো দ্যাট I have done them in the previous class, and today I will show you how to make an interrogative sentence into passive sentence. You know that, dear learners, you know that in assertive sentence, the structure of assertive sentence is subject plus verb plus another extension. But in the interrogative sentence, the structure is auxiliary verb, then subject, then object or extension. If we want to make it passive voice from active, we also use in auxiliary verb at first. অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে প্যাসিভ সেন্টেন্সে পরিণত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, এই ক্ষেত্রে প্যাসিভের ক্ষেত্রেও অক্সিলারি ভার্বটাই আমাকে প্রথম বসাতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমরা দুরকমভাবে করতে পারি। উই ক্যান ডু ইট ইন টু ওয়েস। একটা হচ্ছে যে প্রথমে সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা কি অ্যাসার্টিভে পরিণত করে সেটাকে আবার প্যাসিভ করে আবার কি করতে হবে, সেই সেন্টেন্সটাকে আবার ইন্টারোগেটিভ। এটা হচ্ছে বেশি ঝামেলার মধ্যে যাওয়া হয়। সুতরাং আমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখি যে অক্সিলারি ভার্বটা শুধু যে আমাদের তো জানাই আছে যে অক্সিলারি ভার্ব কোন টেন্সের জন্য কোন অক্সিলারি ভার্বটা ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং অক্সিলারি ভার্বটাকে সামনে এনে দিলে সরাসরি আমরা এটাকে করতে পারলেই অনেক এই ক্ষেত্রে বেটার। সুতরাং
আমি সেই উপায়ে করতেছি যে অক্সিলারি ভার্বটাকে আমরা সামনে অর্থাৎ এখানে ইউজ করে সামনে বসিয়ে তারপরে অ্যাক্টিভ থেকে আমরা প্যাসিভ করব। At first we see a sentence, we can see a sentence, have you eaten rice? It is with, this sentence is with auxiliary verb. এখানে কি আছে, প্রথমে auxiliary verb আছে, অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি yes no অক্সিলারি ভার্ব আছে এবং এই অক্সিলারি ভার্ব দেখে তো আমরা চিনতে পারতেছি, মানে এই সেন্টেন্সটা দেখে আমরা প্রথমে কি নির্ধারণ করব, টেন্স বুঝবো, যে আমরা আগে খেয়াল করব যে হুইচ টেন্স ইজ ইট, এটা কোন টেন্সে আছে এবং সেই টেন্সের জন্য আমাদের অক্সিলারি ভার্বটা কি। এখানে কি আছে, হ্যাভ ইউ ইটেন রাইস, তাহলে হ্যাভ অ্যান্ড দ্যার ইজ past participle form of principal verb, so it is present perfect tense. In the present perfect tense, the auxiliary verb is, of the passive sentence is have been, has been, অর্থাৎ have has আছে তার সাথে been করলেই কি হবে, যে এটা প্যাসিভ সেন্টেন্সের জন্য auxiliary verb হয়ে যাবে। আর কি, we know that every passive sentence we have to use the past participle form of principal verb, so here we have to use have been and has been. এখন এটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব, এখানে আমাদের এখানে একটা স্ট্রাকচার আমি দাঁড় করিয়েছি, যে যদি অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয় সেন্টেন্সটা, তাহলে সেক্ষেত্রে কি করব, প্রথমে আমরা অক্সিলারি ভার্বটাকে ব্যবহার করব, দেন সাবজেক্ট। সাবজেক্ট মিনস অবজেক্টের সাবজেক্টিভ রূপ, অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট যেটা, সেটাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করব। দেন উই উইল ইউজ অক্সিলারি ভার্ব, বাকি অংশ অর্থাৎ এখানে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট না হয়ে কন্টিনিউয়াস অথবা পারফেক্ট অথবা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এরকম হয়, তাহলে কি থাকে, যে প্যাসিভ সেন্টেন্স করার সময় আমাদের অক্সিলারি ভার্বের দুইটা অংশ থাকে, যেমন এম ইজ আর বা কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে অক্সিলারি ভার্বের সাথে কি করতে হয়, বিং যোগ করতে হয়, এবং পারফেক্ট টেন্স হলে অক্সিলারি ভার্বের সাথে বিন যোগ করতে হয়। যেহেতু কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, তাহলে হ্যাভ এবং বিন অক্সিলারি ভার্বের দুটো অংশ। তাহলে প্রথমে আমরা হ্যাভ অথবা হ্যাজ ব্যবহার করব এখানে, দেন সাবজেক্ট, দেন যে আমাদের বিনটা বাকি রইল, সেই বিন আমরা এই সাবজেক্টের পরে ইউজ করব। তাহলে আমি এখানে লিখেছি যে যদি থাকে, আর না থাকলে যদি ইনডিফিনিট টেন্স হয়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, সেক্ষেত্রে তো একটা অংশই থাকে। আর তারপরে কি, অ্যাজ ইউজুয়ালি কি past participle form of principal verb, then by, then সাবজেক্টের অবজেক্ট, অ্যাজ ইউজুয়ালি আমরা অন্য সেন্টেন্সে যেভাবে করেছি ঠিক সেভাবে। সো উই ক্যান ডু ইট ইন দিস ওয়ে। হ্যাভ, আমরা এখানে প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব। এখানে অক্সিলারি ভার্ব there is have, কিন্তু আমাদেরকে কি হ্যাজটা ব্যবহার করতে হবে, আমরা যে অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসেবে নেব, সেই অবজেক্টকে যে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করলাম, সেই সাবজেক্ট অনুসারে আমরা অক্সিলারি ভার্বটা ব্যবহার করব। তাহলে হেয়ার আওয়ার সাবজেক্ট ইজ রাইস, we have to take rice as subject, so for rice we have to use has, not have, so has, here has, then object is subject, has rice, then auxiliary verb, rest of the part of the auxiliary verb, that is been, has rice been, then মূল ভার্বের past participle form of principal verb, eaten, has rice been eaten, then by, then subjected object you, then note of interrogation. Dear learners, I hope you can understand this sentence and you can understand how I make it from active to passive, যে has rice been eaten by you.
Similarly, we have another sentence, did you play football? Here, from did, we can understand that it is past indefinite tense, and in past indefinite tense, we use was and were as auxiliary verb in the passive sentence. অর্থাৎ প্যাসিভ সেন্টেন্সে পাস্ট ইনডিফিনিটের জন্য আমরা কি ভার্ব ব্যবহার অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করে থাকি ওয়াজ অ্যান্ড ওয়ার সো হেয়ার অবজেক্ট ইজ ফুটবল we have to use football as subject so for football we have to use was as auxiliary verb so was then subject was football here dear learners notice আমি তো আগে বলেছিলাম যে অক্সিলারি ভার্বের বাকি অংশ যদি মানে দ্বিতীয় অংশ যদি থাকে তাহলে আমরা সেটাকে সাবজেক্টের পর ব্যবহার করব এখানে তো নাই যেহেতু এটা কি it is past indefinite tense so we have no another part of auxiliary verb so there will be no use of another part of auxiliary verb was football then past participle form of play is played was football played by then subject you as object you was football played by you then our next sentence is he reading a book from is and there is ing with principal verbs so we can understand that we can see that it is present continuous tense so in present continuous tense we have to use being with auxiliary verb or am being that means we have to use am being is being and are being so here object is book so for book we have to use is a book যেহেতু এই বুকটাকে আমরা কি সাবজেক্ট হিসেবে নেব এর জন্য আমাদের অক্সিলারি ভার্ব কি ব্যবহার করতে হবে is we have to use here is then object as subject a book is a book then another part of auxiliary verb is being is a book being then past participle form of reading is read is a book being read by then subject he the object of he is him is a book being read by him this is how we can make an active sentence to passive if there is auxiliary verb যদি auxiliary verb থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদেরকে এইভাবে মানে এই রুলস গুলা ফলো করে আমাদেরকে করতে হবে passive then we have another sentence that is who is calling me here this sentence is with interrogative pronoun or interrogative adverb অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি WH কোশ্চেন এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে একটু ভিন্ন ভাবে করতে হবে here if the sentence is with who then we have to use here at first we have to use by whom if the sentence is with who we have to use at first by whom then as usually auxiliary verb then objective subject then auxiliary verb এর বাক্যাংশ এই ক্ষেত্রেও যদি থাকে সেই আমরা আগের যে সেন্টেন্সগুলো করলাম ঠিক একই ভাবে প্রথমে শুধু আমরা কি এখানে চেঞ্জটা হলো কি by whom we have to use here by whom then
মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল তো অ্যাজ ইউজুয়াল বসবে। আমরা এখানে তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে কিভাবে প্যাসিভ সেন্টেন্সে পরিণত করব, যে হু এর জন্য আমরা কি ব্যবহার করব, উই উইল ইউজ হেয়ার বাই হুম, দেন from the sentence we can see that it is present continuous tense, as there is and there is ing with principal verbs. So we can see that it is present continuous tense. So for present continuous tense, the auxiliary verb of passive sentence is being, am being, is being and are being. তাহলে বাই হুম, এখানে আমাদের এই ইজ বিং আমরা কি ব্যবহার করব, ইজ বিং, অ্যাম বিং, আর বিং, সেটা নির্ভর করবে, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দ্য অবজেক্ট। এই অবজেক্টের উপর নির্ভর করবে যে অবজেক্ট কী অবস্থায় কোনটা, সেটাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে নিব এবং সেই সাবজেক্টের হিসেবে এখানে আমরা সেই অক্সিলারি ভার্বটাকে ব্যবহার করব। সো here object is me, we have to use here I as subject. তাহলে I এর জন্য আমরা কি ব্যবহার করব, am, is or are। তাহলে I এর জন্য আমরা অবশ্যই কি ব্যবহার করব, am। So by whom, am, then I, then the rest part of auxiliary verb is being, by whom am I being, then past participle form of principal verb, it is our passive sentence. So by whom am I being called? Dear learners, তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে এখানে শেষে বাই বসলো না কেন, অবজেক্ট বসলো না কেন। বাই আমরা কোথায় বসালাম, বাই এখানে আমরা প্রথমেই ইউজ করেছি, অ্যান্ড ইট ইজ হুমটাই হচ্ছে হু এর অবজেক্ট। সো আমরা এটাকে প্রথমে ব্যবহার করেছি। Then our next sentence is who has broken the glasses. From the sentence there is auxiliary verb is has and there is past participle form of principal verb, so we can see that it is present perfect tense. So for present perfect tense we have to use have been and has been. So here our object is the glasses. তাহলে গ্লাসেসের জন্য আমরা কী ব্যবহার, বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ টু ইউজ বাই হুম, বাই হুম, দেন আমাদের অবজেক্ট হচ্ছে গ্লাসেস, যাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে নেব। তাহলে গ্লাসেস হেয়ার ইট ইজ প্লুরাল, সো প্লুরালের জন্য আমরা কি ব্যবহার করতে পারি না, উই কান্ট ইউজ হ্যাজ, উই হ্যাভ টু ইউজ হ্যাভ ফর প্লুরাল সাবজেক্ট। সো হেয়ার হ্যাভ টু, we have to use have, then the glasses, had the glasses. By whom have the glasses, then another part of auxiliary verb is been, been, then past participle form broken, by whom have the glasses been broken. Dear learners, our another example is who will help you. Here it is future indefinite, we can call it also modal verb. You know we have to use be after modal verb. So at first we have to use here also by whom, by whom, then our object is you, we have to use it as subject, by whom will, ইউ এর জন্য আমরা কি ব্যবহার করব, উইলটাকে ব্যবহার করব, আর উইলের পরে বাকি থাকে আমাদের বি বাকি থাকে, অর্থাৎ প্যাসিভ করার জন্য উইল বি, শ্যাল বি এবং উইল বি। তাহলে বিটা আমরা কোথায় বসাবো, সাবজেক্টের পর, উইল ইউ, দেন বি, দেন past participle form of help is helped. So our passive sentence is by whom will you be
helped. Dear learners, there is another sentence with another rules. That is, whom did you see on the road? Dear learners, এতক্ষণ আমরা কি করলাম যে who যুক্ত সেন্টেন্স করেছিলাম। who থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি ব্যবহার করতে হয়েছে by whom, কিন্তু এখানে তো কি আছে, এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে whom যুক্ত। এখন তাহলে আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে আবার একটু নিয়মটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে যে whom did you see on the road, এটাকে যদি আমরা প্যাসিভ করতে যাই তাহলে whom এর পরিবর্তে আমাদেরকে এখানে we have to use here who, অর্থাৎ এখানে রুলসটা একটু তোমরা দেখে নাও যে whom যুক্ত সেন্টেন্স হলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে, we have to use here at first who, then auxiliary verb, then past participle form of principal verb, then by plus subject এর object। অর্থাৎ এখানে আগের সেন্টেন্সের সাথে এখানকার কি পার্থক্যটা হচ্ছে যে এখানে অক্সিলারি ভার্বের দুটো অংশ আমরা দুইভাবে ইউজ করেছিলাম, যে একটা অংশ আমরা ইউজ করেছিলাম সাবজেক্টের আগে আর একটা অংশ সাবজেক্টের পরে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অক্সিলারি ভার্বের যে দুটো অংশ যদি থাকে, দুটো অংশ এক্ষেত্রে আমরা একসাথে ইউজ করতে পারি। ঠিক দেখো, এইভাবে আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে পারি। We can do it into passive in this way. Look, whom এর স্থলে আমরা কি বসাবো, who, then here whom did you see on the road, this sentence is in the past indefinite tense, it is past indefinite tense, so we have to use auxiliary verb as we have to use here auxiliary verb was or were। এখানে auxiliary verbটা আমরা ইউজ করব was অথবা were, যেহেতু এটা past indefinite tense। তাহলে who এর পরে auxiliary verbটা কি আসে, who was, then past participle form of principal verb is seen, who was seen on the road। Here on the road is extension, এটাকে আমরা জানি যে এক্সটেনশনটাকে আমরা অর্থাৎ অর্থ অনুসারে যেখানে ইউজ করলে ভালো হয়, অনেক সময় আমরা সবার শেষেও ব্যবহার করে থাকি, আবার অনেক সময় কি করে থাকি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মের পরে আমরা এটাকে we use it after past participle form of principal verb, so here we will use it after the past participle form of principal verb। Who was seen on the road, then by, then subject and object, you, by you। Who was seen on the road by you। here এখানে কি auxiliary verb, then past participle form of principal verb। আমরা এটাকে অন্য এইভাবে যদি করতাম যে who was seen by you on the road, তাহলে এটাও ওকে ছিল, হইতে পারতো। আমরা দুভাবে এটাকে করতে পারি। then we have another example, I am giving another example for you, try to do it yourself, I also help you in this case। for example, active sentence যদি এরকম হয় যে whom has he beaten, whom has he beaten, then you know it is present perfect tense, has and mole verb ki past participle form of principal verb, so we have to use here have been and has been as subject as auxiliary verb। so if we make
want to make it passive, then we have to do it in this way. At first, we have to use who, then we know that has is used after who has been beaten. Then by. Then her subject is he, the object of his him. Who has been beaten by him. Or we can give another example. We can give more and more example. I will give only one example for you. Whom is he teaching? Whom is he teaching English? Here, this sentence is present in present continuous tense. It has a keep present continuous tense. So we have to use am being, is being, and are being as auxiliary verb for present continuous tense to make it active to passive. So at first we have to use here. Here is our auxiliary verb. Then we have to use is after who. Who is, then the another part of auxiliary verb is being. Who is being, then past participle form of principal verb. Who is being taught, then another object is English. Taught English by, then subject or object him. Then, dear learners, I hope you can do it well. Then we have more and more WS question. এই ক্ষেত্রে আমরা কি হু থাকলে হুম এবং হুম থাকলে আমরা হু ব্যবহার করেছি, কিন্তু যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের যেমন হোয়াট থাকলো, হাউ থাকলো, হোয়ার থাকলো, সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই WS কোশ্চেনগুলোকে আমরা ব্যবহার করব। সেই ক্ষেত্রে আর আমাদেরকে কি করতে হবে না, উই নিড নট চেঞ্জ ইট। আমাদের তাহলে তখন আর কি করতে হবে না, চেঞ্জ করতে হবে না। হোয়াট থাকলে হোয়াটই ব্যবহৃত হবে, হোয়ার থাকলে হোয়ার সেটাই ব্যবহৃত হবে, হাউ থাকলে সেটাই ব্যবহৃত হবে। আই এম গিভিং অ্যান এক্সাম্পল উইথ হোয়াট যুক্ত সেন্টেন্সের একটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। যেমন এইখানে অ্যাক্টিভ যদি এভাবে থাকে, হোয়াট ডু ইউ want. Here দেখো রুলসটা অ্যাজ ইউজুয়ালি হোয়াট, তো হোয়াট থাকবে, দেন অক্সিলারি ভার্ব, দেন পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্রিন্সিপাল ভার্ব, দেন বাই, দেন সাবজেক্ট অবজেক্ট। সো if we want to make it passive, here what will be used, here what, then it is present indefinite tense, so the auxiliary verb for passive is am, is, are. Then we have to use is here for what is, then principal verb want, its past participle wanted. What is wanted, then by, then you. Dear learners, I am giving you another example of what. Active, what has he done. Passive, here we will use here what, then what, এরপরে আমরা কি ব্যবহার, perfect tense. So we have to use here have been, has been. তাহলে what has been
has then been. Then past participle form of principal verb is done by him. So, dear learners, I have to finish now. Hope you will do the practice of passive sentence from practice of voice change from active to passive or passive to active at your home. We have some more rules of imperative sentence and another exceptional rules. কিছু ব্যতিক্রম কিছু নিয়ম আছে. I will come to this rules in the next class. Till then, keep well, stay home, and keep yourself safe and sound. Thank you all. Back to you.